kakanizidwe Muvi Wachilungamo wafika Isike kakanizidwe Malawi zikololembera Najiri yonse zigumo Mabili migodi nganja nisije Tipereke moni kwa Malawi wonse ife ngati chipani cha namba 14 tabwera ndi statement yoti tiyankhule. Anthu ambiri mudzina kuti akoti mudziyankhula pamenepo sikubwera bwanji pa ground tikubwera komanso ndi technology imene ilipo pano sitingadikire kuti tidzafika pa ground pamene zochitika zikuyenera kuti tiyankhula pafupi. Ngati chipani tikuyenera kuyankhulapo kumachitapo zofunikazo kuti Amalawi mudziwe kuti tilipo. Lero tabwera ndi statement ngati chipani cha namba 14 kuuza dziko la Malawi komanso kwauza adindo amene ali pa boma adziwe kuti dziko likuti bwanji. Leroli Malawi tikumbutsana ziwiri zitatu malinga ndi mbiri yathu yakale, koma chifukwa choti ife ndi chipani choyanjanitsa dziko timanena kuti tikudzutse nonse kuti mudziwe kuti takuyitanani. Ndiye timayambira kumpoto monire mwatandalauli muli kuti kubwera pakati mwachoma bwanji kumene kwa Malawi mwaswera bwanji. Tikapita kummawa ndiye timatero kuti tuzindire uli tuzulere uli. Ndiye tikabwera ku chigawo chakumwera tikuti moni muli bwanji Malawi madzulo ano muli bwanji. Tigwere kwambiri kunsi ku chigwa cha Chile timatero kuti mwadokera tani. Tikapita kumapiri athu amulanje Tcholo ndi Chilazulo timatero kuti moseliwa. Ifeyo ku diaspora tikupatseni sumoni kumeneko kuti muli bwanji moyo uli bwanji. Dziko lafika pochititsa manyazi, dziko lafika powawa, dziko lafika poti sitikudziwa kuti nchiyani chitachitike kuti tipulumuke mavuto amene tiliwa. Pachifukwa icho ife ngati chipani cha namba 14 sitidzikhala chete pamene tikuona kuti zinthu zikupindika, kudikira chisankho, kudikira misonkhano iya tidziyankhulabe nthawi ndi nthawi kuti tidziyendera limodzi kuti ngati dziko tidzidzutsana kuti koma tizi tikuziona kodi zikuziona zoyankhula zathu zimenezo. Amalawi lero ndi tsiku loti tikumbukire chinachitika nchani mu 1991. Mchaka cha 1991 nyimbo zimene tikuzimba m'dziko lathu lino zidayambika chifukwa cha kalata ya mabishop. Kalata ya mabishop itatuluka kudzudzula bado kapena boma la Malawi Congress Party, oyimba otchuka kwambiri Paul Banda adayimba nyimbo yoyikira umboni chikalata chimene mabishop analemba kufotokoza mavuto amene dziko lakumana nawo zaka 31. Leronso ngakhale kulibe nyimbo zimene zayimbiridwa koma nyimbo ya Paul Banda imeneja ndiyoti aliyense ayisongolotsa kumene ali ayimbenso kuti tidzikumbukira kuti kuchokera kuti tili pati nanga tikupita kuti. Zimene zatibweretsa pano kuti tiyankhule. Chatipangitsa kuti tiyankhule kwambiri ndi kudabwa kuti leroli ndi tsiku lonse chapena mwina lachisanu kapena sabata ikutha apolisi a Malawi sanamanga wina aliyense amene anachita zipolowe kulilongo. Kukhala ngati tsopano dzikoli tonsefe ndife anthu akufa. Dzikoli likukhala ngati libe malamulo. Ndiye ife tikudzidzimuka kuti tsopano democracy ikamayang'anidwa motero ndiye kuti palibe chimene chonse chimene chingachitike. Chifukwa aliyense tsopano adzikonzeka kuti andikapanga zomwe zija ngati apolisi ndi aboma sanachitepo kanthu ndiye tikaona ngati akatimanga ife. Kuyamba kwa chimpirikiti kumayamba motero. Ife tilokhumudwa ndipo chikutikhumudwitsa ndi zotere kuti Amalawi polisi atulutsa chikalata chawo chonena kuti zipani ziuze anthu awo kuti asamachita zipolowe. Ine ndimafuna tiyankhule ndi apolisi kuti iya musatose dzala zanu kwa zipani. Inuyo mulibe ulangizi ndi upangiro kuti mungapatsa zipani. Kwanu inu nkugwira ntchito ya lamulo. Aliyense obweretsa mpungwe, aliyense obweretsa chisokonezo, aliyense obweretsa zipolowe ndi udindo wanu kuti mukammange mosayang'ana nkhope yace, mosayang'ana chipani chace, mosayang'ana mtundu wace.
ngatali malayi muno apolisi yake ndi inuyo malayi police service ndi udindo wanu mukamanga ameneyo. Tsopano mukamati mmenuka kuti azipani muuza anthu anu sizingatheke. Apapa ine ndikufuna kudzudzula Bambokalaya ndi malayi police service kuti ngati muyambe kuyankhula motere ndiye kuti mukulephera ntchito yanu yopereka chitetezo m'dziko muno. Chifukwa simungayankhule izi pamene anthu atamenyedwa, anthu atapangidwa chiwembu, simungayankhule zimenezi pano. Mudziyankhula zimenezi mukunena kuti tili ndi anthu 14 kapena 3 4 mukaidi mpolisimu, ndiye tikukupemphani azipani kuti masera othu akudzaza ndi awuze anthu athu asamachite zigololo foti manga ambiri zinali zomveka. Koma simungayankhule izi pamene kulibiretu ndi mmodzi amene mwamanga. China demokrasi yathu yadziko lathu ikuperewera ikufoka chifukwa cha inu apolisi. Mukulephera kugwira ntchito yanu bwinobwino kuti apolisi kani azipani adzawuza anthu awo kuti mukangwerekezati polisi ikumanga. Koma mmene zikuchitikira pano nzonena kuti azipani akumauza anthu awo kuti kapangeni chili mboma ndife apolisi zakugwira. Ndiye inu apolisi ndi udindo wanu kuti aliyense opanga chipolowe aliyense kayangwe chipani chanji mumange. Mosayang'ana kuti ndi chipani chanji chili mboma. Fam chitidwe uchitika pano mane kuti poti ndi chipani cha Congress Party ndiye sitingamange mudziwe kuti dziko likulowa chimpwirikiti. Ndiye ndimafuna niyankhule izi. Dziko lathu logawikana ngakhale titafuna tisafune dziko lathu logawikana. Timudziwe kumpoto mkatumbuka ndi atonga. Pakati mpachawa ndi angoni. Kumwera ndiye kumene kuli mitundu yosiyanasiyana alomwe, amang'anja, angoni, asena, ayawo chakumawo. Ndiye dziko lathu timalidziwa kudzera mmenemo. Koma kuti dziko lisagawanike ndi inu amalamulo, amakhoti, apolisi ngakhale boma. Inu ndi amene mungapangitse dziko ligwirane likhale limodzi pomatsatira malamulo mosayang'ana chigawo, mosayang'ana mbendera chipani, mosayang'ana mtundu, kungokhazikitsa malamulowo. Koma ndimafuna ndiyankhule izi. Chiyankhulire aminister akapandira nduna amaboma ang'ono Bambo Richard Mwandubata kuti iwo ngati ali wamkulu achinyamata muchipani cha Congress Party mulilongwe simudzachitika zoletsa. Mawu amene aja akadakhala maboma kuti democracy mugwira ntchito ndiye kuti Richard Mwandubata akanamangidwa. Chifukwa mawu okhawo akupha democracy. Mawu okhawo akuononga ufulu wa chibadwidwe umene m'malamulo a dziko akuvomerezedwa kuti ngati wakhumudwa mchina munthu ayende pansi. Ndiye Richard Mwandubata podzanena kuti ngati ine ndili wamkulu wa nyamata mchipani cholamulira bomachi ndiye kuti mulilongwe ndikuletsa. Ndiye kukhala ngati kuti amene tili ku Blantyre ndife anthu opusa chifukwa tilola aliyense achite zionetsero. Amene ali kuzomba ndi opusa chifukwa alola zionetsero zichitike. Amene ali kunzuzu ndi opusa akhoza kuchita zionetsero. Koma walilongwe pokhapa ndi panthu pamene pali aduli. Mafuna mawu amene utatsate ngati dziko. Choporekeza mtima nchonena kuti anthu akuboma akayankhula mawu kaya ndi achipongwe motani. Palibe wina aliyense amadzuka kunena kuti koma mawu amene siwoyenera kutuluka pa nthawi ino ya matipati. Timakhala chete. Zimenezi zikubweretsa kuchilonda choti chidziwola pang'ono chidzichita mafinya. Koma tidzoti tsiku lina chidzayenera kuti chifinyidwe. Ndiye tsiku lofinyalo kukhoza kukhala chimpwirikiti dziko lathu lino. Ife sitimafuna Malawi apite ku Rwanda, apite pa mwezi wa Rwanda, kapena tikhale ngati imene anaziona anzathu Mozambique kuti nkhondo yamba chiweniweni chifukwa chotsutsana maganizo. Iya tidafulumira kukhala ndi matipati ncholinga choti tidzitha kutsutsana, tidzitha kuyankhulana, koma tikatha tipatsane mono chifukwa ndi dziko la matipati. Tikusiyana ku mfundo koma sitikusiyana ku nkhondo kuti tikaphonyana maganizo ndiye timenyana. Kapena ngati ndi kutsutsa ndiye mundikonzere chiwembu. Iya pachifukwa ichi ndimafuna ndiyankhule izi ku chipani cha Congress Party. Anthu ambiri onse amene akuyankhula kumanena kuti our democracy saidziwa chifukwa anayikana pachiyambi. Komatu Bambo Chakwera Malawi Congress Party muli ndi matipatemo ndipo masankho mwasankhidwawa mwasankhidwa pansi pa matipati. Ndiye mukanatsata ndondomeko za democracy, ndondomeko za matipati. Koma mukamachita mukupanga matukutuku awa dziko liyamba kudana nanu. Zimene zikutibweretsa mawu achikalata cha Katolika. Chikalata cha abungwe mabishopu akatolika ena nonse mwachiona ngati cha chipongwe makamaka olamulira boma.
koma mukanakhala ena mukananena kuti kutulutsa amatikalata kapena kuvomera kuti tande uthenga umene azimbuye athu amatchalichi chifukwa amenewa ndi azigogo athu mikoko yathu yogona ya dziko lino chifukwa kuti tidzinyadira ufulu tinawo lero adayamba ndiwo kutchalichi pamene zipani za ndale zili zoletsedwa mdziko muno onse andale ali mayiko akunja tonse amene tali mkati muno tidali anthu otseka pakamwa osayankhula ndiye mabishopu ayatitsegula chitseko lero ayankhulanso mawu okwayang'anitsitsa inu yamakunge sipate mu mtima wanu conscious yanu ikudziwa kuti mabishopu sananame dziko lawonongekayo apresident Chakwera amavomera kuti komati zinthu sizili bwino songa kuti dziko lawonongeka tili kubaga moyo ndiye chokwiya ndi chani pamene chopangira upandu udana ni mabishopu kumayankhula zachipongwe ndi chani pakuti nkhale president wa dziko ndi inu achipani mmavomera kuti zinthu sizikuyenda bwino mpaka mmalo moti mudzikwanitsa malonjezo anu kuti pofika zaka 5 dziko lilikhalira sinthu muumanena kuti aisraeli popita kuchoka ku Igupto anayenda zaka 40 ulendo waufupi kwambiri ndiye ifenso tiyendanso zaka 40 kulephera kumeneko pachifukwa ichi timaona ngati kuti ndi nthawi yoti osachedwa ndi kudzudzula osachedwa ndi kukonza maupandu nthawi ino ndikumene kumakhala misonkhano ija amati national indaba zinthu ndiye zativuta zinthu zawonongeka inu azibusa mumafuna titatana inu amene NGO mukuti bwanji inu azipani zotsutsa tabwera ndikhale nkachipinda komata tonse kuti tiyenda bwanji apo tikayankhula izi sitikufuna kuti mutiyitane ndidzakhani malawansi iyayi tikungofuna kuti kati simukufuna aliyense ayankhule kumene ali kuti mukanatere koma kungotsutsiratu ndi kukanitsitsa kwa mtogalo mudziwa kunena kuti mukudzipweteketsa nokha chifukwa lero Amalawi akutha kuona kuti dziko ili silikuyenda bwino ndipo nkhanza zimene mwayamba kuzipanga zikuonetsa kuti nkukana kudzudzulika chifukwa ngati anthu afuna kupanga dzionetsero ngokwiya ndiye musaletse famkwiyo umene munjira modzi kapena ina utulukabe basi pachifukwa ichife tikupempha kwa inu aboma kuti nthawi yotsegula maso timeneyi mukhale ngati mtsogoleri wanu wachipani chimene choyamba Malawi Party Kamuzubanda atamva ana kuti ngakhale ayamba ni akamange akaphe sizitheka chifukwa dziko lonse ladziwa anthu a mulunguwa ayankhula zoti dziko lonse ladziwa ndiye ine nditani ndivomereze zolinga zako kwa inu Achakwera chikalata ichi sakuti muchoke pa mpando sakuti muvomereze matipate akuti dziko lili kubaga moyo sili kuloweranso kukena ndiye njira yafupi njoti chabwino tibwere kubaga moyo kuja tiyende kuyenda kukena titani azibusa akupatsani mfundo zingapo akakuitanani simmamva akakuyankhulani simmamva zimenezo zimene zikupangitsa kuti tidzenase wabaga moyo mukanakhala kuti mmamva malangizo mmatha kumva upangiri ndi uphungu boma lisililapita nsewu wabaga moyo utu tikakhala ife achipani cha Muvi Wachilungamo tili pressure group timakuwuzani kuti boma sayendetsa choncho dziko satero mudziti timaperekeratu ndondomekozo koma munasankha kutseka makutu kuti tisamve chifukwa awa ndi ana awo sadziwa chilichonse anthete koma lero tizikuoneka kuti nkanena zemwana zitsata sibwenzere tili kubaga moyo kuno sibwenzere anthu athu akufa ndi njala sibwenzere anthu athu akudya mitsitsi ya mtchire sizikanatheka koma kuti simunalephera kumva ulangizi chachingapo timafuna tidzudzule alangizi a president ajamali ma presidential advisors amene munasankhidwa mudzakhala mulangiza president pa chilichonse ife takukhumudwirani chifukwa mukulola kuti president atuluka nkukayankhula molimba mtima asakudziwa kuti akunama kapena akudziwa kuti akunama koma mwalaolola kuti akaname ngati alangizi mukumulakwira mtsogoleri wa dziko ngati alangizi mukusulutsa ntchito yapamwamba kwambiri ya utsogoleri chifukwa president sayenera kubwera kudzayankhula ndi Amalawi masiku awiri atatu Amalawi azindikire kuti president atatunamiza zinthu zochititsa chisoni chifukwa ofesi iyo indiolemekezeka imanena kuti idzilandira ulemu kuti ngati mawu ochoka kwa mtsogoleri wa dziko ndiye kuti apolisi amuuza zona a intelligence amuuza chilungamo alangizi ake amuuzanso chilungamo komanso akuboma kwache nduna zamuuza choonadi koma president Chakwera akukhala ngati tsopano dziko likumunyoza chinthu chonena kuti si cha ulemu
chifukwa mpando ali uja ndoyena kulemekeza ndi anayenera kuti azichita zinthu zoti awuzidwadi zomveka zenizeni, awuzidwadi zoyenera zenizenizo ndi akutse zimenezo. Koma ife ndiogwiya kuti apresident Chakwera amayankhula motsindika, koma nkudzazindikira kuti zamatsindika zija zabodza. Nkhani yaime kuti bweretsanso ina ndiye nkhani ya mapassport. Apresident Chakwera anabwera mokwiya ngati mtsogoleri wa dziko ndithu kuti kuli ena akatibera zinsinsi zimene timachitira mboma muzodindira passport kusindika, ndipo anati monga ine wamkulu wa asilikali commander in chief ndionetsetsa kuti pasanatha masiku atatu misabata zitatu anthu onsewa agwidwe komanso mapassport adzidindidwa. Kuitsatira nkhaniyo masiku atatu anayi nkumva kuti mene yankhuli ya president muja ndi mene zikuyendera zinthuzi, kuona kuti apresident anatinamiza chifukwa zoti anthu anadzaba zonama zonsezi, koma awo asankha apresidentiwo mumaofesi mmenemo ndi amene aononga mtima wankhanza, mtima wajealous. Dziko lino lamatipate otsutsa nchifukwa chake lero akamayankhula ku nyumba ya malamulo amati kukhala leader of opposition wamkulu official olemekezeka, ndipo amakhala ndi gambo ya boma, asilikali ya boma kumteteza amene chifukwa ndi dziko la democracy, kusongeza kuti president kapena boma lidzimva zonena za iye. Tsopano iye uja kuyimira anthu onse chifukwa iye timampatsa ulemu chifukwa ndi dziko la matipate mawu otsutsa tidziyamva tiyapatse khutu. Koma zokhala ngati kuti m'malawi mwathu muno tiyokhala mbomamo kolamulirako mawu otsutsa sikunatapatse khutu, ndiye matipate akutipulumuka. Nchifukwa chake lero ena akamati akayenda kumsewu tikaamenye. Mafuna mudziwezi timenya anthu munsewu muno, tiyafunira chiwembu anthu munsewu mu tsiku lovota kumakhala kulibe chiwembu. Ndiye mudzione kuti anthu mumagwa bwanji. Ine nimaona ngati kuti Malawi Party Tonse Alliance mukanatenga phunziro pa zimene zaoneka 2019. Simukana mabwereza zomwe zawanachita anzanu zija nangati makusankhirani chani. Timafuna mukasinde. Ndiye ngati mwalephera kusintha kumachita zomwe zija mudziwe kuti Malawi nyamata kusintha. Ndiye tikudziwa tamva kuti lero World Bank yacho ku America ikuyenda mmidzi m'Malawi makalemba anthu mayina kuti bwa World Bank ifuna kupereka ndalama. Mafani kuzeni kuti mawu awa basopo zimene mukuchita izi zikutembenukirani mawu. Mukupita m'midzimu kumakatenga mayina a anthu, kumakatenga ma-ID awo kuti kubwera ndalama za World Bank, ndipo kumane ife ndi World Bank. World Bank ingapite ku Nzuzu, World Bank ingapite ku Khomba, World Bank ingapite ku Fatima, World Bank ingapite ku Luchenzi. World Bank mananga ndalama kupatsani na aboma kukuza ndikaendetseni motere. Mukakala agwitsa umetiza kuzani kugwetsa ndalama. Koma lero tikuzidwa kuti anthu a World Bank akuyenda m'Malawi malemba mayina anthu kuti apatse ndalama. Sikudziwa kuti zonsezi ndi ndale zanu inu mufuna kuti mudzakhale ndi vote imene siyanu. Ndiye ndimafuna ndiyankhule izi. Chipani cha Muvi Wachilungamo Revolutionary Party ndi zipani zonse zimene zikubwera pompano ndi zipani zimene zakhala zilipo kale. Pa nkhani yokha yoti opita ku State House adzalandira mavoti eni tidzagwirizana nayo. Palibe adzafuna kuti chipani chine chingokalowa ngati zimachitika ku Zimbabwe kuti owina ndi wina pomwe State House ndi wina. Zimenezo kumalawi mwathu muno sizingachitika ngati tapusa baka bwanji sizidzachitika. Zinalephera 2019 Tipex analephera kuyika president ku State House. Lero nkandalama za World Bank kaya ndikutenga ma-ID anthu kaya nkutani sizikuyika ni mboma. Mafani yankhulezi kwa Secretary General Malawi Party, yankhulezi kwa president aboma la Tonse. Ndiye na onse amene kumene kuti sizitheka. Mupanga zimene mungapanga koma tsiku la chisankho kubwera nkukulengezani rumwa wina ndi mmene zilili pano. Amalawi adzadwira kuti ndi ndalama za World Bank zimanena zija ndiye Amalawi sanavote. Ndikutsimikizira ntidzakavotanso. Mwina history ya 2020 idzadzibwerezanso yokha. Izi ndikuyankhula chifukwa mukuganiza kuti mudzatha kuwapangira Amalawiwa ziganizo. Ndiye mafani kuzeni Malawi akhoza kupusa lero, akhoza khala opusa motani, koma tsiku lovota Malawi sapusa. Ndipo yake voti adzayidulira kuti ayipeze. Zachitika Malawi anayilira voti yake 2019. Malawi mwake makhoti anakakusonkhana asakufuna
president olumbira kukalowa mkoti mkunchotsa. Ndiye ndikuwuzeni sidzakhala zonena kuti imanikaye waniye tudikira milandu ulendo uno udzakhala kuti milandu koti kuti milandu alephereka ichokana bwerero. Izi tikuyankhula chifukwa mukulekerera kwambiri malo motsata ndondomeko za democracy, malo momatsata malamulo a dziko mufuna kuchita zofuna zanu. Ndiye mwachita zofunazo zambiri zopoteketsa mtima amalo yangoti chete. Koma lero boma lililonse lisalole munthu kumuletsa kuti uku simungabwere, uku simungapite. Ngati zili choncho ndiye kuti mukugawa dziko. Zimene zimafuna kuzana Congress Party kuti mukhala inuyo yamba inuyo osaka chipani cha Congress Party. For chomene pa Congress Party kwambira kuchiyambiko chakhala atsogole ache Kamuzipanda, Gwanda Chakwamba, Otto Njirwa, John Tembo sana lidule dzikoli. Ngati mutadole mukhala ikatsogolera galero ndiye mudziwe kuti achewa mchigawo chapakati akulembenukirani chifukwa iwo amadziwa kuti Malawi iyo kuyambira kunsanja mpaka kuchitipa ndi mmodzi, kulikoma mpaka kuchinji ndi mmodzi. Tsopano mukamachita izi ndiye kuti mukugawa. Ife timafuna tikuwuzeni kuti a district commissioner alilongwe muyenera kuvomereza amene afuna kuchita zionetsero achite kuonjezera likulu la dziko lathu lino lili kulilongwe, boma lili kulilongwe. Ndiye kumene amalawi ena kukhumudwa pofuna kulionetsa boma ena uchite kulilongwe. Kusapezeka wandale aliyense kupereka kulemba malire kuti malire ake ukubola ngati ndilo wankulu. Imeneyo si democracy. Ufulu wa matipate tikulephera. Pachifukwa icho onse amene malangiza president mwina akuchotseni chifukwa palibe yomwe kuchita Mungu wani ndalama kwa mukundekera mtsogolero mtsogolero wa dziko adzikayankhula zabodza. Anthu ndi ana omwe kumachota president anama. Lero taona zikungodutsa mu social media. Nduna ikufotokoza kuti Mungu amanga ujeni ndi aujeniwo. Nkumana kuti sine. Koma dziko ili amalawi ndi mzimu wina aliyesa ndi mzimu amadziwa kuti pena pake madzi achita chubwa. Ndiye ndimafuna ndikuwuze na Congress Party kuti zimene mukuchitazi kakuchita chubwi. Zidzatha tsiku mene kachita kawa. Kaya mukumva, sindikudziwa ngati mukumva. Ife ndife amalawi oti maphechi Malawi. Zimene mukupanga simukumanga dziko mukuononga dziko. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti nthawi yoti mukanakonza zinthu munali nayo 2020 amalawi ndakhala chete. Ife amumvife ndeti makuphunzitsani kuti mukanatere. Apo Malawi mutere, apo Malawi mutere. Takuwuza ndi zambiri. Kuyambira ndalama za COVID, masankhidwe a nduna, malembedwe a anthu antchito. Takuwuza kuti mutere. Komanso kuti boma muyendetse bwanji. Takuwuza kuti mutere. Simunamve. Mpaka zakona 4. Kwangotsala miyezi 16 kutsogolo kuti ukhale chisankho. Ndipo pamene tikuti chisankho chichilekeza miyezi 16, amalawi ambiri pakali pano akunena kuti chisankho nchamene kwinako nchobera. Zinthu ngati zimene zofuna kuzikhalira pansi kuzilongosola bwino. Pachifukwa ichi timapempha makhoti azibusa mabishopu athu ayankhulaso za vuto la kukhoti kuti chilungamo khoti chikusowa. Anthu akadzamba kukhala ndi nkhawa kumaganiza kukhoti kugwiritsira ntchito ndalama osati malamulo, dziko likuonongeka. Anthu akadzakhala ndi nkhawa kuti chipani cholamula sichikuyendetsa bwino amakhulupirira kuti khoti itithandiza. Koma ngati khoti ikuonekanso kuti sikuthandiza, dziko limasowa chiyembekezo m'malo kumayambika chimpwirikiti. Ndiye Malawi dziko chaka cha 60 tili paufulu sikudakhaleko nkhondo. Andale omwe amata kupha anthu 20 uko, andale omwe amata kusowetsa Robert Yasowa uko, andale omwe amata kupha Efferson Matafale uko. Koma sizimapitirire chifukwa dziko la matipate. Ndiye ife timafuna ufulu mtendere umene ulipo upitirire. Tizichita ndale za ziganizo osachita ndale za dzibonga. Tizichita ndale za maganizo osachita ndale za malegenyi. Ife timapempha pamenepo. Pachifukwa icho timafuna tabwera lero kudzanena kuti apolisi musapatse mpata azipata iniyo kagwira ntchito yanu, ndipo musachite mantha. Musachite mantha ngakhale pamwe. Kamangeni kati wamakonga sipate mangani. Ndipo musapatse belo kuti atsogoleri mukufuna adzikauza anthu awo adzikauza kuti mwaona kuti akwaniza belo kudya ndiye osakapanga zipolowe. Zimenezo nzofunika kwambiri. Pomaliza
imafuna tiyankhule mawu awa. Tipereke chipepeso kuboma la Mphotapota pamadzi amene akuchitika. Ife amuvi sitikutha kukhulupirira kuti nchifukwa cha kudula kwa mitengo kuonongeka kwa nyengo kukupangitsa izi. Zachuluka dziko lathu lino. Mmawa uliwonse kukacha tikumva zatsopano zodabwitsa zadzidzidzi. Sitikukhulupirira kuti ndi chinyengo yaonongeka. Koma mwina mwache akuboma mutakhala pansiso. Talakwa pati. Mizimu sinatigwire. Mulungu sanatigwire. Ndiye kudziunguza mkwabwino. Achama chalichi mwina tipempherereni dzikoli kuti ngati kuli kuti andale alakwa azipani alakwa pena dziko lachita uchimo wambiri, Mulungu atikhululukire. Zimene zachitika mwezi wa April chaka chatha, mapiri kumayasama, nthaka kuyasama, zinthu zosayenera kuti zizibwerezedwa. Koma lero kudzaona madzi atazungulira tauni yonse yadwangwa nzomvetsa chisoni. Nyumba kumakhala mpaka nkhosi madzi sizinaoneke. Ndiye timapempha amipingo yonse dziko la Malawi kuti tatigwadirane pansi. Komanso mafumu akuluakulu andodo aminjiro tabwererani kumbuyo mukatipemphere ku mizimu kuti talakwanji ana anu ife kuti tifike po dziko mana nziphinjo izi tsiku ndi tsiku. Zadzidzidzi zikugwa kundalenso uku tikuchitidwa chipongwe. Lero njala ili pa mimba pa Malawi aliyense. Ndi nthawi yoti ngati dziko tikhalenso pansi tidziyang'ane kuti tayenda bwanji, tafika bwanji pano, chikuchitika njani. Ndi anthu akunkhotokota tikulira nanu, komabe ngakhale tikulira motero njala sikuti yavuta. Leroli ngati sikuti yatha. Leroli dziko lidera lililonse kumpoto chimanga chikuli chauma, pakati kummawa kumadzulo chauma chimanga, dzuwa lakula kulibe mvula. Mwina nthawi yoganiza ndi imene kuti zidzichitika choncho kutsogolo tizikhala pa njala yotero. Ndiye pakuti aboma safuna kukhala ndi azipani zotsutsa pa tebulo, safuna kumva malangizo a mabishopu, tizikhala tikudikira mvula ya Mulungu yomweyo. Munali ndi ine Bantu Sadas Juma, mtsogolo wa chipani chatsopano kumene tikufuna kuti tidzimasukana anthu fe tidziyankhulana. Pempho langa lomaliza kwa Malawi nonse ovota na ndale sadya. Sitidzadya ndale, tidzadya nsima. Ndiye tidzikhala pansi nkumaunguza andale akamayankhula. Tikamati andalewa ife si andale, ife ndi revolution, ife ndi ongosesa. Ngati tikulowa mbomamu tikudzasesa zonyasa zonseiza andale akuchitazi. Ndipo nonse mudzamva kuti awa si andale. Chifukwa mutamayang'ana tikamatumiza tikono timene tikutumiza tikumafotokozera zimene tidzapange. Zambiri zake mudzidapo kuti izi zingatheke izi. Koma ngati mufuna kuti dziko lisinthe pakuyenera kubwera anthu osesa zonyasa zinazi tisiye. Ndiye ndikuwuzani mawu awa. Dziko lathu ili kusauka chifukwa choti ndalama zathu zambiri za misonkho zimapita komulipira ogwira ntchito mboma, president, vice president, nduna, phungu, onthandizira amene ajakulanda ndalama zambiri chifukwa kuti dziko lathu silikutukuka. Chipani chathu ife chikadzalowa mboma, ndalama zonse olandira president kuzidwa pakati, nduna kuzidwa pakati, aphungu kuzidwa pakati, magalimoto onse akugulitsa tidzayendera magalimoto a size yathu ndi imene tinayo ndalama. Fa dziko lathu sitingayendera galimoto ya VX yopuma yoti service yoka kumafika 1 million service ya galimoto. Dziko losauka ngati lino. Zimene zikuononga dziko lino ndi boma ogwira ntchito kuboma. Chifukwa zaka 60 yakhala ngati chizolowezi yoti ukakalowa mboma mumakayendera magalimoto opuma. Ndiye muda pakuti ndi ife ngondoma ngati Sadas Juma ife tukapezeka tichigalimoto chitoyota Land Cruiser chifukwa chotagwira ntchito mboma. Boma lathu ife lidana kuti magalimoto ena tiyendere ife Land Rover wa, nduna Toyota Corolla, aphungu mavitsi amene sakufuna apite kunyumba kapena akufuna ntchito m'makampani kuti adzikayendera ndalama zochuluka. Koma pamene tikukonza chuma cha dziko kuchiphikanso magalimoto athu oyendera akhale apansi, zakudya zikhale zoyeza, malipiro akhale odulidwa, zimene ife tikutsatira. Ndiye mungamadzudzula mudzina kuti awa kunama ngati mamana Alliance izi kodi zosatheka.
utayika mtima munthu kuti ufani tizipanga nzoteka ndiye ife amuvi ndife okwanitsa kudzachita zimenezo. Mukhale tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Fellow citizens, we are back again. I think 3 days ago we were here. We are back again. On a few points. We are not coming with a lot of stories today. Today it's just a short point. But traditionally, as a country that believes in unity and our diversity, we unite the country by this way. Monire monire, matandalauli, muliuli, mweuli in the north. Mwajoma bwanji, mulibwanji, mwasala bwanji, central region, central province. We are saying provinces. Tusindile uli, tuzwelele uli eastern province. Moni, mulibwanji, mwasala bwanji, madulano, southern province. Madogeratani, lower Shire, our beautiful area of our beautiful people. And up in the mountains of Cholo, Mulanje, and Chirazulu, let me greet you most Seriwa. In our 29th district, the diaspora, let me greet you also wherever you are. Today it's a short statement. The short statement is coming on our disappointment when we have not heard Malawi Police Service apprehending or arresting the suspects who caused fracas, who attacked other people of another party in Lilongwe. This is one thing that disappoints us, and we couldn't keep quiet. Because when a small problem is late to go, we must know that even a bigger problem will be late to go. And you need to know, in this country, we have a lot of things that were not cleared or sorted. We have a death of Father Mpakati that is still lying in Warren Hills Park in Zimbabwe. We have a death of Yatuto Chisiza where we don't know where he was buried. And we don't even know what killed Odron Chilo in prison. So that's the character of this country, of letting things go. But we need to know that if we cannot dig and investigate all these things, our future is doomed, because we don't know where we come from, who we are, and where we are going. By this, we still condemn Malawi Police Service for not arresting after 5 days of the attack, maybe 7. It's a week almost. Failing to arrest the culprits who caused violence in the capital city of Malawi. It's questionable. So we appeal to police to do their job and make sure that all these are arrested and they face justice. The statement that was made by police spokesperson, Mr. Kalaya, asking political parties to discuss or to talk to their supporters and followers not to cause violence, is an understatement. Because a political party is got its own goals and agenda and vendettas. They will do anything they can. But for the country to be under law and order, it is Malawi Police Service. So you cannot throw your responsibility in the hands of political leaders. It is your duty, Malawi Police Service, to make sure that you bring justice in this country. By not looking at who is the ruling party, who is in the government, and who is in opposition. Democracy says the law will be above everyone. The law will be a ceiling of the house of democracy. But in this case, if you leave it to political party leaders, then there's no democracy in the country. Because it has to be in the hands of Malawi Congress Party, in the hands of DPP, or in the hands of Muvi Wachilungamo to think, no, that's not democracy. Malawi Police Service should not look at political party affiliation. They must just arrest. And we demand that all the people that attacked others in the wrong way must face the book and they must be arrested, apprehended, and face justice. Instead of maybe asking political leaders, the only thing you should do is just arrest them. And when you arrest them, deny them bail. The courts must not allow to get bail. That's when political leaders will tell their people and go and discipline them. That you'll see, if you make a mess, police will arrest you. That is what brings justice in a system. But police should not run away from your responsibilities. You have to do your job.
That is one thing. Secondly, I want to make a statement on the advisors of the president. You are paid by our taxes to advise the president. But we are surprised and disappointed to know that you are not doing your job. You are not doing anything because the president is making blunders in front of the world. Because whatever president speaks today, there's YouTube, there are radio stations, it's internationally. And now people are questioning that, why did the president lie? I'm saying this because of the issue of passports. President Jaguar in Parliament declared that as a commander-in-chief of the armed forces or security forces of the country, he's going to make sure that in 3 weeks' time, he arrests and apprehend the hackers that hacked the immigration passport issuing system. Only to realize afterwards that they were not hackers. There were no hackers that hacked our system. It is the inside job in immigration from a ruling party that wanted to bypass the system set by the owners, Technobrain. Many of you saw a clip that is going viral that was picked up from status of somebody, a minister, saying that commander, who is that a commander of immigration, director of immigration, Mr. Who, he must be arrested, and another young boy must be arrested. A minister telling somebody, and it went viral. I want to say something here to Malagonga Spartan Tonsalans government. This country or this world, even though some of us are atheists, some of us believe in God, but you need to know there is God. Meaning there will be no secret under the sun. You can do anything you want to do, but there will be no secret under the sun. You try to do something in the darkness, but light will come. So we heard that somebody is insinuating that somebody must be arrested because the Director General of Immigration is a mess. And we heard somebody working in immigration talking about the boss, the Director General, who with other assistants from the government system wanted to bypass the system. And the 2 billion that he talked as a lump sum, it is not a lump sum. It's payment to Technobrain for them to come and restore the machine. Now, disappointingly, we hear today that all the data, all the names of how many people who are in the system of immigration, how many are we, maybe 20 million, 15 million, has been lost. And I was here last week. We made our investigations and we were told that 5 machineries got banned when they were trying to bypass. And obviously when the computers get banned, all data bans together. Now, let us look at how much is going to be spent to restore that. And who is the culprit? Government system. We demand that these people that are involved in this mess must be arrested. Not only be fired, but must be arrested. Why? Because our country, our taxes are going to be spent to fix their mistakes. And this brings us to this word. When you employ people through nepotism, when you hire people through tribalism, this is the consequences. These are the consequences that we face today, that people that President Jaguar appointed through tribe, through region, they are messing up the whole government system. And who is the victim? The president. The president stand up and say, no, I will make sure I arrest. Up to now, there are no arrests taking place. And the truth is coming up. Technobrain released a statement, and the truth is coming to the open that the one who messed up is the Director General himself with some other boys who wanted to tamper with the machinery of other company. That is a breach, and it can cost the country a lot of money because Technobrain can sue the country. And it is us citizens that are going to pay. This is why we came to make a statement that no, we cannot let these things just go or just let them be. No, we can't. Someone must be taken to book. Someone must answer this. And we urge President Jaguar to fire the Director General of Immigration and replace somebody who is conversant with how the system works, how 18 or 16 months. And our country has a problem of awareness. We don't know what we are doing. We don't know what to follow, where to go.
Now we urge non-governmental organizations, United Nations Development Program, NGOs are locally, it's time for you to sensitize on an awareness campaign. Talk to Malawians. Tell them that their vote is more stronger than anything, than any government. Because it only takes 5 years for Malawians to say something about their government. Now all of us know, according to the pastoral letter of the bishops, that we made a mistake in 2020 by voting leaders that brought us to this Republic of Bagamoyo. So for us to make or for Malawians to make a better choice, there's need for sensitization, public awareness campaign for Malawians to know what is it to choose or elect a president. What is required for a government to be servicing the people? It all needs awareness campaign, capacity building, and that job rests on nice NGOs. This is your job, your duty. Apart from that, there's this voter apathy now because of political shenaniganism that is taking place. Many people don't want to go register. Many people have given up. There's too much hunger in the country, and they are saying, why should I go and vote and just put Jaguar in power so that his tribe and his region must endure? So me, I don't need to use my vote to give some people riches. And that is something that needs to be removed from the mindset of Malawians. And as NGOs, even political parties, it's our duty to teach our people, to sensitize our people to know that our vote is our right. And we cannot give up. What we need to do now, from now on, let us scrutinize all the political leaders, political parties, independents. Do forensic analysis, understand them. Who can lead us better? Who can do better? Meaning that whenever, and we wanted the MBC to be open. From now on, my broadcasting corporation must be able to air each and every political party's view so that the Malawians can make an informed decision. This is a democracy. We don't know why, for 30 years, MBC is never free to the people. The director generals there, they're educated, they know. South African MBC, South African Broadcasting Corporation, they beam everything from all political parties. In Malawi here, we live like in Zimbabwe. But this is democracy. So there's need for sensitization for Malawians to know and make an informed decision in the next elections. Even though elections have been extended to 6 years, but then that is a subject for us also to think. Are we proper? Are we allowing this government to take us to 2025 elections when elections constitutionally are supposed to happen in 2024? Now some people are saying, no, the courts made a decision. No, courts did not make a decision. Courts translated. Courts translated, they never made a decision. So if we are not satisfied, are we quiet? That's your food for thought, that's my food for thought, all of us to think. Not because the autonomous government has failed, but constitutionally it's a requirement. Fellow Malawians, let us not give up. This country will be liberated. This country will change and will be Qatar of Africa, only if we make better choice and informed decisions. In concluding, I want to wish the people of Goda apologize for what happened, condolences for the lives that got lost and the property damaged. The rain that came there, it's very awkward. We saw houses water up to the neck. That is very bad emergency. This is why we are calling on government to start soul searching what is going on from one disaster to another. Is it because of climate change? Why is it not happening in Zambia? Why is it not happening in Mozambique? That is where the oceans are, very close, but we are far from the ocean. Why are we facing these climate problems? Well, there could be climate change because of whatever the world says. But in our Malawi country, something is wrong. Therefore, church organizations, religious leaders, it's time for you to pray for this country.
Political leaders, it's time to do soul searching. Are we getting to the government with plans, or we just go in abnormally just because we are going to drive VX, Land Rover, Prados? It's time that we know that with the change of climate, we need to devise new ways on how we can conquer hunger. We cannot rely on rainwater forever. Time is changing. Time is changing. It's time we should devise new ways so that we don't rely on rainwater. Today, all men's clothes across the country are dead because there's no rain. But it's 4 years that government has been spending money on fertilizer instead of spending money on irrigation. For this, we say to the victims of Ngaragota, may God be with you. And those of you that have resources, this is the time to go and hold hands to our sisters and brothers so that they cannot, because most of them who don't have homes now, their properties washed away, and I'm sure our lives got lost, and it's time that we need to hold each other. We must be a brother's keeper and a sister's keeper. You are with me, Bantu Sadas Zuma. Interim or president leader, president of this party, Muvi Wachilungamo revolutionaries. We are not politicians, we are revolutionaries. Our duty is to revolutionize politics. Thank you very much. Have a great day.